සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. So, good evening, everyone. ඉතින් අප හැමෝම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා. So, I warmly welcome you all to this center. ඉතින් ඔයාලා මම හිතන්නේ හැමෝම ගොඩක් අය USA වෙන්නේ නැති. තව වෙනත් රටවල් කැනඩාව එහෙම ඉන්නවා. I believe you all are from US, or are there any Canadians or yes. UK? Okay. අපි අද සන්ධ්‍යාව වගේ අපිට හොඳ සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන්. We can do a brief and good discussion in this afternoon. හිත පිළිබඳව බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම පිළිබඳව ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒකට අපි උත්තර දෙන්න. If you have any questions about your mind, about Gautam Buddha, about his teachings, you can raise those questions. So, with those questions, we can do a meaningful discussion. ප්‍රශ්නයක් පටන් ගමද? So, do we have any problems? We can start with the problem or any questions? Yes. Can you tell us about Buddhism in a concise? බුදු දහම ගැන වහන්සේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත්. බුදුදහම කියන්නේ මීට අවුරුදු 2600කට විතර කලින් What Buddhism is actually before 2600 years. එක තරුණ කෙනෙක් සත්‍ය හොයනවා. There was a young person, he went on search of the truth. ඒ කියන්නේ යාට එතකොට වයස අවුරුදු 29ක් විතර. So back then he was 29 years old. එයාගේ නම සිද්ධාර්ථ. His name was Siddhartha. එතකොට එයා ඉපදුනේ අද නේපාලයේ කියන පැත්තේ. He was born, in today's word we call it Nepal. එතකොට ඒ කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබුණා මිනිස්සු සත්‍ය හොයන. There was a trend back in his time to people are going on search of this truth. එතකොට අදට ඉන්දියාවට රිෂිකේෂ් වලට ගියොත් ගොඩාක් ලෝකේ විවිධ ප්‍රතිවල සත්‍ය හොයන තරුණයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Even now, if you go to the southern provinces of India, into Rishikesh, you can see many young people there who is in this search, in this journey of finding the truth. එතකොට මීට අවුරුදු 2600ට කලින් විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හැමදාම සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න ඉඳලා තියෙනවා. Not only before 2600 years, but in any given periods of the history of our mankind, there are people who went on to search for this truth in life. මොකද්ද මේ ජීවිතයේ යථාර්ථය? What is the reality? What is the purpose and the meaning of this life? කොහොමද සදාකාලික සතුටකට එකතු වෙන්නේ? How can someone get himself liberated to be happy eternally? එතකොට ඔහොම ඒ හොයන්න ගිය ගමනේදී අවුරුදු 6ක් විතර යා විවිධාකාර භාවනා ක්‍රම කරනවා. So in this search of his realization, in this search of truth, for 6 years, he did different kinds of meditation, different kinds of practices. He did so many things for 6 years. එතකොට ඒකෙන් හිත තැම්පත් වෙනවා. In this part of his, there were instances where his mind get calmed. එතකොට හිත ගිතාමත්ම ගැඹුරට තැම්පත් කරගෙන තියෙනවා. In this part of his, he calmed his mind to a very extreme level. ඒ වගේම හිත ඒ දේවල් තුළ ඒ භාවනා කරන කාලයට විතරක් සතුටක් තුනට භාවනා කාලයෙන් අයින් වුණාම යාට හිතේට ඒ ස්වභාවය පැවතිලා තිබුණේ නැහැ. In this search of his, in this meditation process of his, when he's doing this meditation, he was in a deep bliss. But when he get away from this meditation, that bliss was not there. ඉතල අවුරුදු 6ක් විතර පරීක්ෂණය කරලා ගිය තැන එක දවසක් එයාට තේරෙනවා මේ සිත හැම කෙනෙම ගලාගෙන යන එකම රටාවකට. After 6 years of this research, one day he realized that every one of us, our way of the mind, it goes in this same rhythm. සාමාන්‍ය ගඟක් හන්දක ඉඳලා පහළට ගලනවා වගේ අපේ හිතත් එකම විදියකට ගලාගෙන යනවා. Like a river which flows from the top of the hill to the down, our minds as well, it flows in a same way. එතකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්ක මිනිස්සුන්ගේ හිතේ විවිධාකාර හැඟීම් ඇති වෙනවා. Gautam Buddha saw that in every one of us, there are emotions that comes in. එතකොට ඒක තමයි තරහ යනවා. People get angry. මොකද අපි හැමෝටම තරහ යනවා. We all get angry. එතකොට අපි ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ එකම විදියකට. The way we do react to the anger that we get, we do this in the same way. අපි තරහ ගන්න පුජ්‍යලයක් එක්ක සම්බන්ධ හරි දෙයක් එක්ක සම්බන්ධ හරි අපිට කිසිම සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. So
with the entity or with the person that we are angry with, we never get happiness with that person. අපි එකෙන් තවත් පලි ගන්න යනවා. අපි ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. We try to get revenge and we try to ignore this person. අපි අපේ හිතේ තරහ ඇති වුණාම ඒ අපි හැම කෙනෙක්ගේම මේ ස්වභාවයකට එකම ස්වභාවයකට ක්‍රියා කරනවා. When we get anger in our minds, the way we react is the same for everyone. It is happening in the same way. එකම nature එක. It is a nature. ඒ වගේම අපි කවුරු හරි අපිට උදව් කරාම අපි එයාට උදව් කරනවා. When someone helps, we tend to help them back in return. බොහෝ මිනිස්සු Tamanට උපකාර කරගෙන උපකාරයක් කරනවා Tamanට පුළුවන් දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. When someone asks help from us, a person who has helped us before, we try to do it in reverse. හැබැයි Taman උපකාරයක් කියලා උපකාරයක් නොකරගෙනට ලේසියෙන් උදව් කරන්න කැමති නැහැ. If there is a person who asks us for help who has not helped us before, we tend not to do it in return. ඒ වගේම මිනිස්සු අපිව විවිධාකාර විදියට රවට්ටනවා. There are people who deceive us in different ways. එතකොට ඔහුත් නැවත රැවටෙන්න ගියාම අපි කවදාවත් ඔහුව ගලව ගන්න නැහැ. ඔහුට රැවටෙන්න ඉඩ දෙනවා. Now, when this person who cheated us before, if he is in a position that where he is going to be deceived in his life, we tend not to help him. We tend him to get deceived. ඔන්න ඔය විදියට මේ මනුස්ස තමන්ගේ හැඟීම් ඉදිරියේ එකම රටාවකට තමයි කොයි කොච්චර රටවල් වල ඉපදෙලා හිටියත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Even though we are born in different countries in the world, a human mind, when these emotions comes into play, we all behave in the exact same way. අන්න ඔය විදියට තමයි මේ හිතක් ගලාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. In this way, this is how our minds flow. දැන් බුදුහාමුදුරේ යම් මනුස්සයෙක් ඔහුගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරෝති. Then Gautama Buddha said, if someone does the opposite of this, කවුරු හරි කාට හරි හිත වෛරයක් ඇති කරනකොට වෛර නොකර හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? when someone gets anger, when someone wants revenge from someone, if he does the exact opposite of it, what will happen? ඊට පස්සේ කවුරු හරි Tamanට උදව් නොකරපු කෙනෙක් උදව්වක් කියලා ගෙනාවොත් එයාට උදව්වක් කරන්න හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? When someone comes to you who has not helped you before, ask him for help. What will happen if you help that person even though he did not help you? ඒ වගේම Taman රවට්ටපු කෙනෙක්ට ඇත්ත ප්‍රකාශ කරොත් කුමක්ද වෙන්නේ? What happens if you tell the truth to a person who has lied to you before? ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඒක කරොත් මොකක් සිද්ධ වෙයිද? It is a bit hard to do, but what will happen if you do this? අන්න එතකොට එයා තේරුම් ගත්ත මේ මනස නිවෙන්න පටන් ගන්න. Then he realized when you do this, your mind will get cleansed. හැබැයි ඒක ඔහු දැක්ක හරිම අමාරු දෙයක් කරන්න. But that is something very hard to do. මොකද ඒක හරියට වේගයෙන් ගඟක් පල්ලෙහාට ගලයි යනකොට ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඉහළට පීනනවා වගේ. It is something, there's a river which flows hard, which flows very fast downstream. In that river which flows downstream, someone's trying to swim upwards. It is something like that. ඒ මුළු අපිට කවුරු හරි රටකින් කරදර කරා කියලා හිතන්න. Let's say a different country in the world, they are trying to make troubles in our country. එතකොට අපේ රටේම මිනිස්සු කරන්නේ ඒකට එරෙහිව සටන් කරනවා. The countrymen, all of them are saying, okay, we have to do a battle with these people. ඒ අතර යම් සම්බන්ධයක් කරන්නේ අපි ඒක අතහැරලා දාමු අපි ඒකට සමාව දෙමු. In this country, there are some people which might say, okay, we can let it go and we can apologize. එතකොට ඒක හරියට අර මිනිස්සු අතර කරන්න අමාරු දෙයක්. It is something that is hard to do among the countrymen. මොකද වැඩි පිරිසක් කරන්නේ පලි ගන්න එක. The majority of us what will we do is try to take revenge on certain things like that. ගෞතම සිද්ධාර්ථ හොයාගත්තා අපේ මනසට ප්‍රතිවිරුද්ධව අපි නැගී සිටියොත් මනස සදාකාලික සතුටටපත් වෙන බව. Gautama Siddhartha found out if we wage war with our minds to do the exact opposite of what it tells you to do, the mind will be cleansed forever. අන්න ඒක තමයි බුද්ධත්වයේ කියලා කියන්නේ. That is what is called being enlightened. ඉතින් ඒක ඔහු කරා. That is something he did. ඒ අමාරු දේ කරා. He did the unthinkable. වේගයෙන් ගඟ පහළට ගලන්නකට තියෙද්දි ඔහුගේ උපරිම ශක්තිය දාලා ඉහළට පේනවා. When the river was flowing fast downstream, he put all of his effort and he swam upstream. ඉතින් ඔයාලට සරලව කිව්වොත් ඒක තව ගොඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන් ඔය ඉගැන්වීම. I can further elaborate it more, like really more, but if I take it in a simple steps, ඒක තමයි බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම. that is the teaching of Buddha. What would you do if someone comes and tries to eliminate you?
If your family hurt, your family hurt a bunch of you, how would your reaction be? කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබගේ පවුල විනාශ කරුවා. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබගේ සියලු දේ වනසල දාලා නැති කරලා ගියොත් ඔබ මොන වගේ විදිහකටද ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? ඇත්තට අපි සාමාන්‍ය හැම කෙනෙක්ම කරන්නේ ඔහුන්ට එරෙහි වෙන එක. What we all do is we go against these people who didn't do this thing මොකද අපි අපේ පවුලට බැඳිලා ඉන්නේ. because we are attached to our family. එතකොට ඔහු වරදක් කරන්නේ නැතුව ඔහුන්ට කවුරු හරි කරදර කරොත් අපේ හිතේ ඇති වෙන තරහ වෛර ඉතාමත් දැඩි. If there are people, if our family did not do anything wrong to these people, if we come across this situation where we will create lots of anger and hatred in our hearts. එතකොට අපි ඒ සිතුවිලි වලට නැවත අපි ඔහුගෙන් පරිගන්න ගියොත් With these thoughts that we have, if we try to take revenge on these people, ඒක කවදාවත් ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. that will never stop. The process will never stop. අපි ඔහු පරිගන්න ඔහු නැවත අපෙන් පරිගන්නවා. ඒක එහෙම මේ දාමයක් විදිහට ඉස්සරහට ඇදෙනවා. We will take revenge on them, they will take revenge on us. It will go on and on. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් අපිට අසාධාරණයක් වුණා කමක් නැහැ. ඒකට සාධාරණේ අවශ්‍ය නැහැ. ඒක සදාකාලිකවම හිතින් අතහැරලා දාන්න. හිත ඇතුළට ගොඩාක් නිවිලා යනවා. If we can let go of this incident, saying, okay, we came across some injustice, it is okay, I don't want justice for this. If you let it go, your mind will be cleansed in a deep way. මට වරණ ඒකන අත්දැකීමක් තියෙනවා. I have an experience like that. මට අවුරුදු 1.5 මගේ තාත්තට ගොඩක් අය ඇවිල්ලා මගේ ඉස්සරහා වෙඩි තියලා මැරුවා. When I was 1.5 years old, there were people who came in and shot my father dead. There were a few people, they shot him dead. එතකොට ඒ මරපු අය කවුද කියලාත් මම දන්නවා. I know who shot my father. එතකොට අපේ තාත්තගේ නෑදෑයෝ අපේ අම්මා ඒ හැමෝම අදටත් එයාලත් එක්ක වෛරයෙන් තමයි පසු වෙන්නේ. My relatives and my mom, everyone, up until this date, they hate these people who did this act. They have anger towards them. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මට ඉගැන්නුවේ ඒ කට්ටිය දිහා වෛරයෙන් බලන්න. They always taught me to look at these people who murdered my father in a revengeful way. එයාලා හිතුවේ මටත් කරදර කරයි කියලා. They thought these people will also hurt me as well. එතකොට මට වෙච්ච දේම තව මගේ යාළුවෙකුටත් වෙලා තිබුණා. The same thing that happened to me happened to a friend of mine as well. එයාගේ තාත්තත් ඒ විදිහටම ඝාතනය කළා. His father also murdered in the same way like my father was murdered. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ අපි හැදී වැඩනකොට කතා කරන්නේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගෙන් පරිගන්නේ කියලා. When we grow up, when we were young kids, what we talked about is how to take revenge on the people who murdered our fathers. එතකොට මට අවුරුදු 19ක් 20ක් වෙනකම් මම හිතුවේ මේ විදිහට තමයි. Up until I was 19 and 20 years old, that is the way I thought. මොකද මම ඒක නිකන් ඇතුලේ තියෙන විශාල ගින්දරක් වගේ. In my inside, I can feel the burning sensation within me. කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do this? ඉතින් මම දවසක් මේ දහම අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට මම තනියෙන් කල්පනා කරා. When I was trying to understand this dharma, I think this over in my mind. දැන් මට පුළුවන් උපක්‍රමයෙන් මගේ ශක්තිය පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් පරිගන්න. මොකද දැන් මම තරුණ වයසට ඇවිල්ලා. Now I am a young man. With the tactics that I have in my mind, with the tactics that I created, I can take revenge on these people. මට පුළුවන් වුණා guns phone වල ලබන්න. I can get training to how to use a gun. හැබැයි මං ගිහිල්ලා තවත් එයාලා ඝාතනය කරොත් එයාලගේ දරුවන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? If I go on and kill these people who did the act, what will happen to their children? එයාලා try කරා ඊට පස්සේ එයාලගේ තාත්තා අම්මා මරපු කට්ටිය මරන්න. They will also try to take revenge on the people who murdered their family. ඒක ඉවරයක් වෙන්නේ. This will never stop. This process won't stop. මං හිතුවා ජීවිතේ හැමදාම මිනිසුන්ට සාධාරණේ විතරක් වෙන්නේ නැහැ. Then I realized every human being at every moment, we will not face justice. අසාධාරණ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. There are injustice in the world. ඉතින් මම දැන් අවුරුදු මං පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒක හිතේ දරාගෙන ඉඳලා මගේ ටයිම් එකත් අපතේ ගිහිල්ලා. From my childhood up until that moment, I had that thought in my mind. I bear that thought in my mind, a heavy weight. That time was also lost. ඊට වඩා ලේසි ඒක අතහැරලා දැම්මහම අපි දෙගොල්ලොන්ටම හොඳයි. It is easier to let go of this anger. ඉතින් That will be beneficial for both of us. ඒකට මට තේරෙනවා මම ඒව මනසින් අතහරිනකොට මේ ඇතුළ ගොඩාක් රිලැක්ස් වෙලා යනවා. When these ideas, when these thoughts, I have let go of these emotions, I can feel my inside getting cleansed. And එතකොට මම අදටත් ඒ අය මට සමහර වෙලාවට මම යාළුවන්ට උදව් කරනවා. ඉතින් දාන දෙනවා. ඉතින් අපේ අම්මලා පවුලේ ඒක එච්චර කැමති නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඇතුලෙන් ශාන්තියටපත් වෙලා. නමුත් ඒක අතහැරෙපො නැති මගේ නෑදෑයෝ තාමත් ඒකෙන් ගිනි ගන්නවා. Sometimes now even these people who committed the act still comes and give
put to us, still we have contacts. I don't feel anything towards them. I don't feel anger or anything towards them. But my family, they still have this anger with these people. I can understand one person. Okay. So, but what about if it's a group against you, your family, and the whole Buddhist group? එක්කෙනෙක් නම් මට හිතන්න පුළුවන්ලු ඒත් ඉන්නවා කියලා හිතන්න මේ තව කණ්ඩායමක් විදියට එනවලු ඒ කණ්ඩායමක් විදිහට ඒක කොහොමද මේව කරන්නේ මොකද ඒක තමයි දැන් ඒ සිද්ධියක මම ඔයාලට කිව්වේ ඒ අපේ යන සිද්ධිය එක දාමයක්. Now what I told you is the incident that was going on. It is one chain. ඒක ඇත්තටම අපේ දැන් තාත්තගේ පැත්තේ දෙන්න තුන් දෙනෙක් නැති වෙලා තියෙනවා. From my father's side, 2-3 people have died. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට කරදර කළා ඒකෙත් ඒ වගේම ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා තියෙනවා. From my side to the other side, they have committed also committed acts like this, and people have died in their family. අදටත් ඒ තරහයි අතර යනවා. Up until now, in this today as well, this anger is going on towards these people. දැන් ඔයා ඉන්නේ මේ මගේ ගමේ. Now you are in my village. This is my village. ඔන්න යනකොට ඔය අහලා බලන්න පුළුවන් මේ සිද්ධිය හැමෝම දන්නවා ගම. When you go back, you can ask the villages. The villages knows this story. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අදටත් ඒගොල්ලෝ අතර ඒ තරහ යනවා. Today as well, this anger goes back and forth between those people. ගම් ගහ ගන්නවා විශාල පිරිසක් නැති වෙනවා අයිතික කාලෙකින් ඒ පොඩි අය ලොකු වෙනවා අයිත් ගහ ගන්නවා ඒක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. Villages are fighting back. They will be neutral for some time. Then they go back to fighting. It goes on. It never stops. Like a chain. ඒක නමුත් මම එකෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. But me, I am separated from that. මම යාළටත් කියනවා නමුත් යාළට ඒක කරන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. I tell them as well, stop this. But it is not something easy for them to do. ඉතින් ඒක නිසා මේක හිතට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන දේවල් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව නැගී සිටින්න තමන්ට තමයි පුළුවන්. The person who can stand up against these emotions of yours, against these thoughts of yours, is you, not some other one. තව කෙනෙක් ඔයාව විශ්වාස කරනවා නම් එයාට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට එයා වෙනුවෙන් කරලා දෙන්න බෑ. If someone else believes you, he can do that as well. But you cannot do that for them. දැන් අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න කියලා කියන්න. හැබැයි කරන්න ඕන තමන්මයි. I can tell you, do like this. But you are the one who has to do it. තමන්ට ශාන්තිය තමන්ට නිවීම ලබා ගන්න පුළුවන් තමන්ටම තමයි. The peace, the calmness, the cleanse can be achieved to you from yourself, by yourself. දැන් ඔක අපි ගත්තොත් යේසුස් වහන්සේත් කියලා දෙනවා. If I take like Jesus has also said the same thing. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවා අහලා ඇති. You know this, you might have heard. කුරුසයට තියලා එන ගහන වෙලාවේදී පාවුවේ ඒකට සමාව දෙන්න කියලා. When he was crucified, he said, forgive these people who are doing that. ඒක කරන්න ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. It is not something which is easy to do. ඒක හැබැයි යම් මිනිස්සෙක්ට චිත්ත ධෛර්යය ගත්තොත් ශක්තිය ගත්තොත් කරන්න පුළුවන්. If someone can take courage to their minds that I have to do this, they can do this. ඒවා අපි සලකන්නේ උත්තරීතර මනුෂ්‍යත්වයන් හැටියට. We name them as higher status of mind levels. හැබැයි අපි මිනිස්සුන්ට උමනා නම් උත්සාහ කරලා කරන්න පුළුවන්. If someone wants, they can commit to that and they can do this. ඒ වගේ මේ මිනිස්සු අතර ඒ වගේ කරන පොඩි පිරිසක් ඉන්නවා. Among this whole majority of people, there are a small group of people who do this. මේ ලෝකේ දැන් බිලියන 8ක් විතර ඉන්නවා. In this world, there are 8 billion people. ගොඩක් මිනිස්සු Tamanට වරදක් කරොත් ඒකට එරෙහිව සටන් කරනවා. Most of the people, the majority of this group will do the exact same thing. Like if he come across injustice, he will do the same thing in return. හැබැයි සුළු පිරිසක් ඒක අතහැරලා දාලා සමාව දෙනවා. A small group of people, they will let it go and they will let that incident go. Yes. Will you teach us the basics of meditation? වහන්සේ මේ භාවනාවේ මූලිකම කරුණු කියලා දෙනවා. ඔව් භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are 2 different types of meditation. එකක් තමයි හිත තැම්පත් කරගන්න එක. One thing is you calm your mind. ඒ කියන්නේ එක අරමුණකට කියන concentrate කරනවා. Well, what I said is now you can concentrate your mind into a one point. ඒකට ඕන නම් ඒකට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. If you want, I can teach you that as well. ඒකට අපි කියනවා සමත භාවනාව. In Sinhalese, we call it samatha, which is concentration. අනිත් පැත්ත කියනවා හිත තේරුම් ගන්න එක. The other method is you try to understand your mind. ඒකට කියන විපස්සනාව. That is called vipassana meditation.
එතකොට ඒක වෙනයි. අර එක ක්‍රම දෙකක්. So these two are two different things, like two different ways. ඉතින් ඔය දෙකෙන් කැමති එකක් කියලා දෙන්න පුළුවන් මුලින් ඉඳලා. If you whatever you want, I can teach it from the beginning. දැන් අද වලම යන මේ සාකච්ඡාව මේක විපස්සනාවට බරයි. The discussion that we're having today is much into this vipassana practice. මේක මේ මනස පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. This is an elaboration trying to explain how your mind works. How old are those people when they decide to become a monk? වික්ෂුවක් වෙන්න සාගන්නකොට කොච්චර මොන වගේ වයස් සීමාවලද කඩේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් ඒක අපේ මිනිස්සුන්ගේ ගත්තාම ප්‍රඥාව වෙනස්. So if you take different the wisdom level of different peoples are different. සමහරවිට මට වඩා ප්‍රඥාව තියෙන පුළුවන් අවුරුදු 8ක ළමයට. There may be instances where a kid which is 8 years old have more wisdom than me. ඉතින් ඒ වගේ අවුරුදු 7 ඉඳලා වයස එතනින් එහාට වයස ලිමිට් එකක් නැහැ. Tamanට හිතෙනවා නම් ජීවිතේ සත්‍ය හොයා ගන්න ඕන. ඒකට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වීම උදව් වෙනවා කියලා යාට ඕන වෙලාවක මහාන වෙන්න පුළුවන්. So from the age of 7, the age limit doesn't go to an end. So from the age of 7, if any given moment, if he wants to search for a truth in life, if he wants to do research about his mind and find the truth, the path is over. He can become a monk at any given moment. So does he separate from his family? Does he have any contact, or is it just this is his family? ඒ මේ පැවිදි ලබන කෙනා එයාගේ පවුලෙන් අයින් වෙනවද ඒගොල්ලොත් එක්ක කන්ටැක්ට් තියා ගන්නවද නැත්නම් මේකද එයාගේ පවුල? ඔව් මෙහෙමයි. එයා මහාන වුණා කියන්නේ එයාගේ ගෙදරින් අයින් වෙනවා. When he become a monk, he dislocated from his family. හැබැයි යාට කන්ටැක්ට්ස් තියා ගන්න පුළුවන්. But he can keep on contact. How and when? Can you tell us how and when you decide to become a monk? And also the second question is, as a monk or as a Buddhist, how do you live life? What do you do? What are the rituals that you follow? වහන්සේ පැවිදි වෙන්න තීරණය කරේ කවුද මේ මොන වගේ වයසකද සහ ඇයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි බෞද්ධයෙක් විදිහට හෝ භික්ෂුවෙක් විදිහට ඔබ කරන මේ රිචුවල්ස් මොකක්ද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවස ගෙවන ආකාරය මොනවද? ඒ කියන්නේ මම පැවිදි වෙන්න තීරණය කරේ වයස 19 දී විතර. I decided to become a monk when I was 19 years old. එතකොට මම මහාන වුණේ අවුරුදු 20 දී. I became ordained when I was 20. එතකොට එච්චරයි මහාන වෙන්න හේතුව තමයි මේ මට ජීවිතේ මම කිව්වේ ඒක මට පොඩි කාලේ ඉඳලා ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙනවා. The reason is from my childhood I had so many experiences. එතන මගේ පවුලේ අයගේ මම කිව්ව එක ප්‍රශ්නයක්. The problems as in like the problem I explained. ඒ අනිත් එක තමයි මම ඉගෙන ගත්තා. The next thing is I learned, I get education. නමුත් මට ඒක තුල තරංගයක් තිබුණා මිසක් ඒක තුල මං හොයන සතුටක් මට තිබුණේ නැහැ. There was a race in this education system. Even though there was this race, I couldn't like find any pleasure or happiness from this education. මගේ අම්මා හිටියේ රට. My mother was abroad. මගේ තාත්තා පුංචි කාලෙම නැති වුණා. My father, he died when I was. මම ඉතින් ආච්චිත් එක්ක තමයි හැදුනේ. I grew up with my grandmother. එතකොට මට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා අවුරුදු 20 කෙනෙකුට ජීවිතේ පිළිබඳව. When I was 20 years old, I had lots of experiences in this life. ඉතින් මට තේරෙනවා මේ මිනිස්සු කසාද බඳිනවා, දරුවෝ හදනවා, ටිකත් අයි ටික දවසක් යනකොට ඔළුව අවුල් කරගන්නවා. I saw from the society that now people get married and they divorce, they have children, then they have turmoil on their minds, lots of different things happening in the society. සමානිත වෙනත් ජීවිත ක්‍රමයකට මගේ ජීවිතේ උරගාලා බලන්න ඕන කියලා. Then I decided, I had a thought in my mind to like try on another path. එතකොට ඒ වෙලාවට මට ඒකට කවුරුත් උදව් කරේ නැහැ. මම තනියෙන් ඩිසයිඩ් කරා මම වෙන පාරක ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කියලා. No one really helped me into going to this path. I myself decided and I embarked on this journey. ඉතින් දැන් මම අවුරුදු 17කටත් වැඩි මහාන වෙලා. Now I am like 17 years old in this ordination of mine. ඉතින් ඒක monkhood life. මම ඒකේ ගොඩක් මනස පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා. I learned so many different things about my mind. ඒ වගේම මේකේ මගේ අතුල ශාන්තියක් මම උදා කරගත්තා. I achieved a bliss, a calmness, a cleanseness in my mind. ඉතින් ඒ ක්‍රමය මගේ අත්දැකීම් මම දැන් අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් මිනිස්සුන්ට කියනවා. The way that I cleansed my mind, the way that I achieved this liberation, the experiences of mine, I am sharing it with people for like 10 years now.
දෙවන ප්‍රශ්නය තමයි මොන වගේද දවස ගෙවෙන රිචුවල්ස් ආගමික කතාවත් කරන එක. ඔව් මෙහි දවස අපේ දැන් එක එක පන්සල් වල එක එක ක්‍රම වලට තමයි දවස ගෙවෙන්නේ. So for your second question, the rituals, the daily routines differ from one place to another. දැන් මෙහි ගෙවෙන විදිය කියන්න. I can tell you the way that we do it here. මෙහි උදේ 4ට විතර අවදි වෙන්න ඕන. We wake up at 4 o'clock in the morning. එතකොට මේ 4:00 වෙනකොට තියෙනවා මෙහි chanting. At 4:30, we have this chanting session. ඊට පස්සේ ආගේ පිරිසුදු කර ගැනීම මේ අස්පස් කරගන්න ඒවා. Then we have this cleaning ritual, cleaning around the place. ඊට පස්සේ දවල් කාලේ මෙහි වැඩ කරගන්න ඒවා දානි වළඳන ඒවා. In the lunch, as in like the noon time, we do like different works we have. We do these things, lunch, breakfast. ඉතින් අපි මෙහි ලංකාවේ ගොඩක් ළමයින්ට උදව් කරනවා. We help many people, many students in the country. මොකද අවල් දන්නවා අපේ රටේ ලොකු ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා. In this given moment, in this present times, we have economic crisis in the country. ඒතර මේ ඒකෙදී ගොඩක් තරුණ අය අසහනයටපත් වෙලා ඉන්නේ. So with this economic crisis that we face, lots of the younger generations, they are stressed out in their minds. එතකොට එයාලට ගොඩක් එයාලගේ උසස් අධ්‍යාපනය කරගන්න පහසුකම් නැහැ. So for these people to get their higher education, the country doesn't provide much of the facilities that they want. එතකොට අපි මෙහි ළමයි 200ක් විතර නතර කරගෙන කන්න බොන්න දීලා ඒගොල්ලෝ IT ඉංග්‍රීසි මේ හිත හදාගන්න විදිහ හැමදේම උගන්වනවා අවුරුදු දෙකක්. So for 2 years, we have given accommodation and food for like 200 students. They are living here. We teach them IT, the technology, and English, and the way to overcome their mind, the separation of mind. Lots of things happen. දවල් කාලේ එකට ඒවට උදව් කරනවා. In the daytime, we help in that part. එතකොට ඊට අමතරව තව ගම් 20ක විතර අය ළමයි එනවා මෙහෙට ඉගෙන ගන්න. So after that, we have like students, like kids from like 20 different villages who come here to learn as well. එයාලට උදව් කරනවා. For these kids as well, we help. එතකොට ඔකත් එක්ක හවස උදා වෙනවා. With this work, the afternoon comes and එතකොට අයි තියෙනවා ධර්ම සාකච්ඡා තියෙන දවස් තියෙනවා. in some days we have these Dharma discussions. ඒ වගේම chanting තියෙනවා. In the afternoon, we have chanting. එතනින් පස්සේ නින්දට යනවා. After that, we go back to sleep. සාමාන්‍යයෙන් ওই විදිහට තමයි දවස ගෙවෙන්නේ. The normal routine, normal day would go like that. You mentioned chanting. What do you chant? එනකොට මොනවද කියන්නේ chanting කියනකොට? ඒකේ තියෙනවා දැන් ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වීම් තියෙනවා ඒ හිත ගැන උගන්වපු දේවල්. There are teachings, the instances where Gautama Buddha preached certain things about the mind. උදාහරණයක් දුකට හේතුව දුක නැති වුනහම තියෙන ශාන්තිය ඒකට යන පාර. If I give you an example, there are teachings like the suffering, the cause of suffering, how to get rid of suffering. Like that, he explains certain things. ඒ වගේ මනස විවිධ පැතිකඩවල් angles උගන්වලා තියෙනවා. Like that, Gautama Buddha has teach different angles about the mind. ඒවා මතක් කරගන්නවා. Those angles, those teachings, we remind them by chanting. ඒ වගේම පැවිදි වෙන්නේ ඇයි? තරුණ කාලෙදිම ඇයි පැවිදි වෙන්නේ? Likewise, we keep remind ourselves why do we get ordained. එතකොට කොහොමද හිත වෙනස් කරගන්නේ? How to change the way we think, how to change our mind. කොහොමද මනස උත්තරීතරත්වයට ගෙනියන්නේ? How can we elevate our mind to this? ඒ වගේ ඒ කාර්යයන් මතක් කරගන්නවා. Likewise, we remind ourselves of these things that we have to do in chanting. When we came, we met quite a few monks. So what is their role in this campus? In the campus, the nuns. We met. අපි එනකොට දැක්කලු කාන්තා මෙහෙණි නාසල දැක්කලු ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්යභාරය මොන වගේ එකක්ද සහ ඒගොල්ලන්ටත් තවදරි භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්. එයාලා දැනටම භික්ෂුවක් කියලා භික්ෂුණියක් වෙලා තියෙනවා. So the nuns actually they are ordained right now as well. It's not a process that they have to become ordained like monkhood. They are already on the monkhood. ඉතින් එයාලත් ඒ ටයිම් ටේබල් එකම තමයි. So for the nuns as well, it is the same timetable. What about humility?
What do you mean by humility? Is it one of your teaching that you will be humble and Ah. you know, when you reach බුදුදහමේ මොන වගේද කියන්නේ තමන් humble. තමන් කොහොමද ඒ ගන්නේ? නිහතමානීකම වගේ දේවල් කියනවා humble. yes. බුදුදහමේ ඒක ඇත්තටම අපි දැන් මිනිස්සෙක්ට නිහතමානී හිත නිවා ගන්න. හිත enlighten කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම නිහතමානීකම වැදගත් අංගයක්. To be humble, it is one of the most well-known things to have within yourself to be enlightened and to achieve something in this spiritual path. දැන් අපි හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් දුක් විඳින්න අපේ මමත්වය නිසා. Most of us, we suffer from our minds because of our ego that we have. එතකොට අපේ ඊගෝ එක අඩු කරගන්න තියෙන එක අපේ හිතේ තියෙන හොඳම ගුණාංගය තමයි flexibility. වෙන්න තියෙන හොඳම ගුණාංගය තමයි නිහතමානීකම. To get rid of this ego from our minds, the best thing that you have to have is this flexibility, is to be humble. ඒක නිසා ඒ නිහතමානීකම නැති වුණොත් වැඩි කාලයක් තමන්ට කවදාවත් තමන්ගේ හිත තේරුම් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. If you can't be flexible and if you can't be humble enough, you can never learn things about your mind. මේ ලෝකේ ඕනනම් පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න ගොඩක් මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ කන්න බොන්න නැති නිසාම නෙවෙයි. You can do research about the world and see that most of the people in this world, they don't really suffer because of these things, that these materialistic physical things they have. ඒව නිසා දුක් විඳින පිරිසකුත් ඉන්නවා. There are people who suffer from these things. ඊට වඩා හැම කෙනෙක්ම දුක් විඳින්නේ මමත්වය නිසා. But all of us, we suffer in life because of ego. ඒ දුප්පත් පොහොසත් ભેදයක් ඒකට නැහැ. To ego, there is no difference as like being rich or poor. ඒ උගත් නුගත් ભેදයක් නැහැ. There is no difference like you are educated or not educated. ඔයා ගැන ලොකුවට හිතන් ඉන්නවනම් ඔයා ඉක්මනට දුකටපත් කරන්න පුළුවන්. If you have an overestimation about yourself, you are a person who can suffer very quickly. මේ ඔයා නිහතමානී වෙන්න පුළුවන්. If you can be humble enough, ඔයාලට ගොඩක් ඔයාගේ හිත විවෘත වෙනවා. your mind will be open. ඔයාලට ගොඩක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. You can learn so many different things. ඔයාලට පුංචි ළමයෙක්ගෙනුත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. You can learn from even a little kid. ඒ නිසා නිහතමානීකම කියන්නේ ජීවිතේට සැනසෙල්ලක් ශාන්තියක් ඒක ලොකු ආභරණයක්. Having humbleness is like having very valuable things in yourself. Like you are a person who has lots of energy. Like How is this monastery financed? මේ monastery කොහොමද ආර්ථික රඳාපවතින්නේ? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම charity. ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගය මත තමයි රඳාපවතින්නේ. This monastery runs by charity. ඒ කියන්නේ අපි උගන්වන කෙනෙක් කිසිම ළමයෙක්ගෙන් මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. So from these students that we have, we never asked for money from them. There's no fee. මේ දේශනාව අහන ගොඩක් අය ඉන්නවා එළියේ. There are lots of people who listen to these sermons, to listen to these discussions, dharma, on the society. ඉතින් ඒක මේකේ ආගම් ભેදයකින් තොරව සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, කතෝලික හිත තේරුම් ගන්න කැමති ගොඩක් අය මේක අහනවා. There are so many different people in so many different religions without any division. If they have a problem about their mind, they can listen to these things and understand their minds. Like there are so many people. ඉතින් ඒකෙන් පරිත්‍යාග කරන්න කැමති අය අපිට යම් පරිත්‍යාගයක් කරනවා. ඒකෙන් තමයි මේක ඉස්සරහට අරගෙන. So among these people, there are people who do donations, who do charity work. Then with those donations, we run this place. Are there world leaders that you would admire or think do a good job? World leaders Yes. that we think that are doing, That show wisdom or make better decisions? that we think are making decisions. ඔබ දකින මේ ලෝකයේ ඉන්න නායකයන් ඔබ දකින්නවද එහෙම හොඳ තීරණ ගන්න ලෝකේ නායකයන්ගෙන් ඔබ දකින හොඳ තීරණ ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔව් මම හිතනවා සමහර වෙලාවට පාප් වහන්සේ දලයි ලාමා වගේ අය හොඳ උත්සාහයක් දරනවා ලෝකෙට හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න. So from what I see, like Pope and Dalai Lama, these people try to give a better message to the world. එතකොට දැන් ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් ඒක ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. The question that you asked is a very good question. Actually. අපි මිනිස්සු වශයෙන් අපි හැම කෙනෙක්ම තුළ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා.
We as humans, in ourselves, we have both the good and the bad. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕන නම් මිනිස්සුන්ට පරිත්‍යාග කරන්න අපිට පුළුවන් නම් පුළුවන් ගොඩ ගහ ගන්න. If you want, we can donate to other people. If you want, you can take all these things and keep it to yourselves. ඉතින් ඒ වගේ ඒ හැම අපි හොඳට අපි ගැන අපක්ෂපාතීව අපි දිහා බැලුවොත් අපි ඇතුලේ අපේ ওই මානසික ස්වභාවයන් දෙකම පවතිනවා. If we look at ourselves honestly, without taking any sides, we can see that both these things exist in ourselves. අපි 100% පියෝ නැහැ. We are not 100% pure. ඉතින් අපිට පුළුවන් අර අපේ තියෙන මානසික ස්වභාවයෙන් දෙකෙන් හොඳ එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. What we can do is we can choose the better side, the positive side, and take action towards that. එතකොට අනිත් ස්වභාවය ඒක නිද්‍රාගත වෙනවා. So by doing that, the other side of it, it will go back to sleep. එනිසා මම මිනිස්සු වශයෙන් කවුරුත් නරකයි හොඳයි කියලා විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. Me as a person, I don't try to judge anyone, saying he's a good or he's a bad person. මොකද සමහර අද හොඳ කරන කෙනා හිට ගොඩක් නරකක් කරන්න පුළුවන්. So maybe there are people in this world right now who are doing good, may do something bad tomorrow. අද ගොඩක් නරකක් කරන කෙනා හිට ගොඩක් ලොකු යහපතක් කරන්න පුළුවන්. A person may be doing bad to the world today, maybe he might do something good for the world tomorrow. ඉතින් මම දන්නවා හැම මිනිස්සුන්ගේම තුළම ওই දෙකම තියෙනවා. I know something. What I know is both these things exist in someone's inside. ඉතින් මම උත්සාහ හිතන්නේ සමහර මිනිස්සු එක තේරුම් අරගෙන යාගේ හොඳ සිතුවිලි හොඳ ක්‍රියාකාරකම් ලෝකයාට බෙදා හදා ගන්න. What I think and what I encourage to people is to identify these two things and take action on the positive side of it. In a community where the government makes decisions that you disapprove of or that you feel are bad, do you withdraw your opinion from the government? Do you just go to a higher place in your mind and ignore what is happening? ආණ්ඩුවකින් ගන්න තීරණ වලට ඔබ කැමති වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට හිතෙනවනේ මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔබ එක්ක ඔබගේ මනසෙන් ඉහළ තත්ත්වයකට ගිහිල්ලා ඒක අමතක කියන්නේ අතල්ලා දානවද ඒක ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් ඒකට ඔබ වහන්සේ මොකක් හරි කරනවද ඒක මේ මොකක් හරි කියනවද? අනේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. That is a good question. මනසින් ඉහළ තත්ත්වයට යනවා කියන්නේ ලෝකෙට ගොඩාක් අයහපත වෙන දෙයකට නිහඬ වෙන එක නෙවෙයි. But by going to a higher state of mind and ignoring it, so that doesn't mean that you're trying to ignore it or forget it. අපි අපේ ඇතුලෙන් අපි ඒකට වෛර කරන්නේ. That means we are not trying to take revenge or we are not angry with the decision. අපි පලිගන්නේ. We don't try to take revenge. හැබැයි අපිට හඬක් නගන්න පුළුවන්. But we can make our voices heard. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් If I give you an example, පුංචි ළමයෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් උගුරේ හිර වුණා කියනවා ගලක් හරි මොකක් හරි let's say for an infant or a kid, he stuck some rock or something in his sword. හැබැයි අපි ඒ ළමයට ආදරේ. We love this kid. අපි අපේ ඇඟිල්ල දාලා ඒක ඇදලා ගන්නවා. We will put our finger into his throat and we will try to take out the rock. අපි ඒක කරන්නේ උට ආදරේට. We do this because we love this pet. අපි ඒ ගන්න නිසා යාට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. When we do this act, he might get injured or he might have some. හැබැයි එයා ලොකු ප්‍රශ්නකින් එයා ගැලවුණා. But from a major problem, he was get rid of. ඉතින් ඒ නිසා සමාජයට යම් රජයේ හෝ යම් කිසි කණ්ඩායම් යම් අසාධ සමාජයට පරිසරයට ඒක අනවශ්‍ය දෙයක් කරනවනම් අපි ඒකට හඬ නගනවා. අපි ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. ඒ හොන්ත් එක වෛරයෙන් නෙවෙයි. ඒ සියලු දෙනාට වඩා යහපත වීම සඳහා. It can be the government or it can be some other entity. If they are doing harm to the society or to the environment, we can make our voices heard. But it is not with anger or with rage or anything like that. That is because it is a thing that we should do. ඒක අපේ ඇතුළට අපි ඒ වෛරය ගන්න නැහැ. නමුත් පොදු යහපත සඳහා ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න ඕනේ. We will not take that anger in ourselves, but because of the good of the whole society, we do this. We can raise our voices. But do you sometimes feel sad that bad things are happening that are beyond your control? ඔබට සමහරවිට දුක ඇති වෙනවද? නිකන් අසතුටක් වගේ ඇති වෙනවද? මට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් වලින් මේ හොඳ නැති දේවල් සමාජයට සිද්ධ වෙන්නේ. නෑ මම ඒ ගැන කවදාවත් දුක් වෙන්නේ නැහැ. I never feel sad about things. මම දන්නවා මොකද මම දන්නවා මට ලොකු දේවල් කරන්න බැරි බව. Because I know I can't do big things.
ඒ කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට අපේ ශරීරයේ ලෙඩක් වුණාම අපි හිතුවා කියලාවත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. Now, let's say sometimes we get diseases or sicknesses in our body. Even if you think though it should be healed, it will not heal. එතකොට අපි හිතුවා කියලා අපේ ශරීරයවත් වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට බෙහෙත් තරම් දෙන්න ඕන. Even if you think that it should be healed, it will not heal it from itself. You have to take medicine for that. ඒ නිසා අපි හිතුවා කියලා යම් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Likewise, if you think certain things, things won't change. අපි ඒකට කල යුතු දේ කළොත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. If you do the things that has to be done, it can be changed. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ලෝකේ හොඳ හෝ නරක වුණා කියලා ඒ ගැන පැනික් වෙන්න වේදනාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. I have understood something. Now, the thing I have understood is there's good and bad in the world. There are both these things. I won't be upset or sad about any of these things. හැබැයි ඒකට මොකක් හරි හේතු වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් රීසන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. ඒතර මොකක් ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. If there is something that I can do to change the cause or the reason, I will do that. By doing that, the result may differ. I mentioned one of the techniques of meditation is focusing on one point and to bring the mind still. How can you do that when the mind is always wandering, never in one place? ඔබ කිව්වා සමාධි භාවනා කරනකොට එක තැනක තමන්ගේ හිත තියාගන්න. කොහොමද එක තැනක හිත තියාගන්නේ? මොකද හැමතිස්සම හිත ගොඩාක් අරමුණු ගන්නවා. ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා හිත. ඒ වගේ හිත වෙනස් වෙන හිත කොහොමද එක තැනක තියාගන්නේ? මම කිව්වේ නෑ හිත එක තැනක තියාගන්න කියලා. Now, I didn't tell you to keep your mind in a certain point. මම කිව්වේ මෙහෙමයි ඒක. How I told you is like this. හිත විසිරෙන හිතක් එක තැන කරන භාවනා ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. What I told you is there is a meditation method. Now, when the mind is going around all the time, there's a meditation to keep your mind in one point. ඒක තමයි මේ මුළු ලෝකේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන 10000ක් තියෙනවා 10000ෙම උගන්වන්නේ. If there are 10,000 meditation centers in the world, that is what they teach you. අන්න එකක් කියන්න. I will tell you one thing. අපි වෙන වෙන දේවල් වලට හිත යන්නේ නැතුව breathing වල හිත තියාගන්න එක. Now, the technique is you don't try to let your mind go to other thoughts. What you try to do is concentrate on breathing. ඒ කියන්නේ ඔයා උත්සාහ කරනවා දවස් 30ම හිත වෙන වෙන ඒවාට යන එක මගහැරවල හිත එක තැනක රඳව ගන්න. What you're trying to do is you're trying not to go to different ideas or thoughts. You're trying to concentrate on breathing. එතකොට ඔයා ඒක මාසයක් දෙකක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයා හුරු වෙනවා වෙන වෙන ඒවාට නොගිය අර breathing-ම දැනගන්න. Now, when you practice this for like 2-3 months, you will be in a habit to concentrate about your breathing. ඒක ලේසි නෑ. That is not easy. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා එතනට එන්න පුළුවන්. You can practice with courage, and then you can come to that point. ඒක ඔයා කිව්ව එක හරි හිත විසිරෙනවා. ඒක තැම්පත් කරගන්න එක ලේසි නෑ. What you told is true. The mind is like a monkey mind. It is always going around and around. It is not easy to keep it in one point. අපි උත්සාහ කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්න පුළුවන්. But you can have with the practice and with courage, you can achieve that. මගේ ක්‍රමය ඒක නෙවෙයි. But my method is not that. මම කියන්නේ තේරුම් ගන්න. What I tell you is to understand. ඒක දෙවෙනි ක්‍රමය. That is the second method. මම ඒකදී කියන්නේ ඔයාලට හිත තැම්පත් කරගන්න කියලා. In that method, I won't tell you to concentrate your mind, to calm your mind. හිතේ තියෙනවා එක එක ස්වභාවයන්. There are different types, හිත angles in your mind. එතකොට අන්න ඒවා කොහොමද වෙන්නේ? ඒවා කොහොමද තේරුම් ගන්නේ කියන තමයි මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. What I explain is how to understand these different approaches and ideas in your mind. කියන ඔයාලා මේ ලෝකයේ ඇමරිකාවේ වුණත් කැනඩාවේ වුණත් භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. Even in UK and US, Canada, there are meditation centers. ඔයාලා එතෙන්ට ගියොත් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන විදි ගොඩක් කියලා ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. In these centers, when you go there are different ways, practices that you can do. හැබැයි මේ ක්‍රමය ඔයාලට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. But you will not find this way. මේකෙදි මම කියන්නේ හිත තැම්පත් කරගන්න කියලා. In this, I won't tell you to calm your mind. මම මෙතෙන්දී ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඔයාගේ ජීවත් වෙන ක්‍රමයම ඔයාගේ හිත අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න කොහොමද කියලා. What I try to explain to you is how to understand your mind when you're living your life. ඒ කියන්නේ මේකෙදි වාඩි වෙලා භාවනා කරන හැම එකක් නැහැ. In this method, you don't have to sit down and do meditation. ඔයාලා අරගෙදි වාඩි වෙලා එක එක ක්‍රමවලට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. When you go to these centers, you have to sit down and you have to do meditation in different ඔන්න ways. මේක එක පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. I will teach you one simple thing in this process. දැන් බලාපොරොත්තුවක් අපි හිතේ තියාගත්තා. If you have expectations, අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුණොත් අපේ හිත අවුල් වෙනවා. whenever this expectation did not come true,
your mind will collapse. ඒක ඔයාට විතරක් නෙවෙයි මේ මුළු ලෝකේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඕනම කෙනෙක්ට පොදු දෙයක්. It is not only for you, for anyone who keep expectation, it is a universal law. ඒවා මොනෑම දෙයක් මත බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ප්‍රමාණය, තදින් තියාගන්න ප්‍රමාණය ඒක බිඳ වැටුණොත් ඔයා දුක හිතන ප්‍රමාණයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. So to the level that you are attached to the expectation that you have, to the level of that attachment, you are bound to suffer to that extreme එතකොට level. මම ඔන්න ඔයක දැන් ඔයාලට තියරියක් වශයෙන් කියලා දුන්නා. Now I teach to you that in a theory form. දැන් ඔයා ජීවත් වෙද්දී ඔයාගේ බලාපොරොත්තු දාගත්ත දේවල් තියෙනවා. Now when you're living your life, there are things that you have expectation towards. ඒවා මේව බිඳ වැටෙනවා සමහර ඒවා. Now sometimes these expectations will get collapsed. අන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මම ඉගන්නපු තියරි එක. Now then you will realize the theory that I taught you. අරයා කිව්වා බලාපොරොත්තු තියාගෙන නිසා තමයි මේ වේදනාව ඇති වෙන්නේ. Now you will get a reminder saying, hey, there's a person I met. He said, because I have expectations, I suffer in life. ඉතින් එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? සීන තියාගන්නවා. ඒවට ඇටැච්මන්ට් ගැන ගතිය ඔයා හිතින් අඩු කරගන්න. Then what you will do is, you will have dreams in your mind. But the level that you're going to get attached to these dreams, you will get rid of this attachment. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට අන්න එතකොට තේරෙනවා ඒව බිඳ වැටුණා කියලා ඔයාට ලොකු අසහනයක් ඇති වෙන්නේ. Then you will realize from yourself, even though your expectations did not come true, you will not feel the sadness that you felt before. ඒකත් එතකොට මේ ක්‍රමයේදී ඔයාගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ ඔයා හිත තේරුම් ගන්නවා. In this method, with your experience, you will realize what I'm trying to tell you. Are you suggesting that a Buddhist has very few, if any, expectations about the people or of the world? ඔබ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ බෞද්ධයෙක් සමාජය ගැන හෝ තමන්ගේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් ගැන හෝ බලාපොරොත්තු වෙඩි තියාගන්න නැහැ කියලා. නෑ නෑ. තියාගන්න පුළුවන්. තියාගත්තොත් ඔයාට ලොකු වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. No, I'm not saying that. I'm saying you can have expectations. If you have expectations, you can suffer in your life. ඒක උදාහරණයක් කිව්ව මේකයි. I will give you an example. ඔයාට ඕන නම් මේ වතුර වීදුර හැමදාම අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. You can hold this water cup, this glass, like this, forever if you want. හැබැයි ඔයා මේක අල්ලන් හිටියොත් ඔයා මේ අත ගොඩක් වේදනාවටපත් වෙයි. If you keep it like this forever, your arm will be in pain. අන්නේ නේචර් එක තමයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. I am trying to explain this nature. ඔයාට අල්ලන් ඉන්න එක හරි ඒක අතහරින එක හරි ඔයාගේ ඩිසයිඩ් එක. Whether to let go of this or to keep holding it, it is for you to decide. I like that answer. ඒ උත්තරයට කැමතියි. ඒකදී බෞද්ධයෙක් වශයෙන් එයාට කොයි වෙලාවකවත් කරන්න එපා කියලා හරි කරන්න කියලා හරි අනුබල දීමක් නැහැ. Even if you're Buddhist or not, there is no such thing as we are trying to tell you let go of expectations or not. ඔයා කරොත් ඔයාට මේක වෙනවා කියලා පැහැදිලි කරනවා. ඔයා නොකරොත් ඔයාට මේක වෙනවා. What we are trying to explain is if you do this, you will have this. If you don't do this, you will have this. හරි. එහෙනම් අපි අද තා ප්‍රශ්න නැහැ. You don't have any questions, right? Any other questions? එහෙනම් අපි හිතනවා අද සන්ධ්‍යාවේ හොඳ සාකච්ඡාවක් කරා. So I think we did a great discussion today in the afternoon. ඉතින් evening. හිත ගැන තවත් විවිධ ඇන්ගල් වලින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. I have I have explained some different angles, some more angles about the mind. ඉතින් ඒක අන්තර්ජාලයේ තියෙන වලට ඕන වෙලාවක බලා ගන්න පුළුවන්. So those things are uploaded in the YouTube, the internet. ඔයාලගේ රටට ගියාම වාහනයක යනකොට හරි කිචන් එකේ වැඩක් කරන වෙලාවකට හරි විනාඩි 20ක් විතර අහන්න. When you go back to your country, maybe while you're driving, maybe while you're cooking in the kitchen, listen to this discussion on the background. එතකොට ඒක මාසෙකට දෙකක් විතර ඇහුවොත් ඇති. So twice a month it is enough. මේ කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to remember anything. ඒවාට ඇහෙන වෙලාවේ ඔයාගේ හිතේ එක තව පැත්තක් වෙනවා. When you listen to this, when the time that you're listening to this, a different way of your mind, different aspect of your mind will be revealed. අන්නේ එන මැසේජ් එක ඔයාට ඔයාගේ හිතේ නිවා ගන්න, හිත සාහනයටපත් කරගන්න. ඒ හිත තේරුම් ගන්න පණිවිඩයක් තියෙනවා. In this message, you will realize there are different hints to understand, to acknowledge about your mind. ඒක එච්චරයි. That's it. ඔයාලට වෙන කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. There's nothing else for you to do. ඒ වගේ හිත තේරුම් ගන්න හිත නිවිලා යනවා. When you understand even more and more about your mind, it will cleanse itself.
ඒ හිත පාලනය කරන්න උගන්වන්නේ නැහැ. We are not trying to teach you to control your mind. හිත තැම්පත් කරන්න උගන්වන්නෙත් නැහැ. I'm not trying to teach you how to calm your mind. ඔයාත් එක්ක උපදිච්ච දවසේ ඉඳන් මරණකම්ම තියෙන ඔයාගේ හිත තේරුම් ගන්න උගන්වනවා. The moment that you are born, up until the moment that you die, you have a mind with you. I'm trying to make you understand how it works. ඒක ලස්සන පණිවිඩයක්. This is a beautiful message. ඉතින් මේකට ආගමක් නැහැ. We don't have any religion for this. මේක හිතක් තියෙන ඕන මිනිස්සෙක් ඉගෙන ගන්න හිත ගැන විද්‍යාවක්. This is something, this is a science that you learn. Anyone has a mind. Anyone who has a mind, this is science that you should learn. ඉතින් ඒක හිත තේරුම් ගන්න බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. For you to understand your mind, you don't have to be a Buddhist. ඔයාට භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඔයා මේ මොන ආගමේ හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. For you to learn physics, there is no problem as you whichever religion that you are from. ඔයා කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගන්නවා මොන ආගමේ හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. For you to learn chemistry, there is no obstacle like what religion are you from. ඒකද මම මේ උගන්වන්නේ මනසේ කෙමිස්ට්‍රි එක. What I'm trying to teach you is the chemistry of a mind. ඒක කොහොමද ඔයාගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ ඔයා තුළින්ම දැනගන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. What I'm trying to explain to you is how to understand this through your own experiences. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවන්ට ඉගැන්වීමක් කරා මිසක් එයාට ආගමක් හදන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. Actually, for Gautam Buddha, he never wanted to create a religion. What he wanted is to do a teaching about his mind. ඔහු ලබාගත් සතුට, ඔහු ලබාගත් නිවීම, ඔහු ලබාගත් අවබෝධය තව කෙනෙකුට ලබා ගන්න ඉගැන්වීමක් කරා. The happiness that he got, the liberation that he got, the enlightenment that he got, he only tried to convey this message to other people. He never wanted to create a religion. ඉතින් මාත් එහෙමයි. I'm also like that. මට කාගවත් ආගමක් සංස්කෘතියක් චේන්ජ් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. I never want you to or anyone to change your religion or your culture. ඒක කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මේ පණිවිඩය යාගේ ජීවිතයට අරගෙන යාගේ ඇතුළ තේරුම් ගන්න ඒකට ඉගැන්වීමෙන් උදව් කරන්න මට පුළුවන්. What I can help you in a way that you can understand your mind. That is how I can help you. එච්චරයි. That's it. ඉතින් ඔයාලා හැමවීම සතුටක් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ජීවිත ලස්සන වෙන්න. මේ ලස්සන පණිවිඩය ඔයාලගේ ජීවිතයට අරගෙන ඔයාලට ඔයාලා ඒක තේරුම් ගත්තොත් අවබෝධ කරගත්තොත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට විශ්වාස කරන කෙනෙක්ට කියා දෙන්න හැකියාව ලැබේවා. I bless you all in your future endeavors and I bless you and I wish you all to like understand your mind, to listen to this message and understand it. And by so doing so, maybe you can help others also to understand their own minds.